call. Kile Mungu amekuambia. Genesis chapter 12. Abraham alikuwa na the hardest time. Hebu imagine Mungu anamkuta tu mtu anakutoa kwa watu wenu. Get out of your people. To a land that I will show you. To a land that I will show you. And out of experience, it's not easy. But it's good. It's good. Kindly let me tell you the truth. Sio kila mchungaji ama mhubiri ako kwa ministry ati kwa sababu lizaliwa ukitaka kuhubiri. No. It's a call ambao you must obey. You must obey. Ni decision ambayo hata kumake sometimes ilikuwa ngumu. Ilikuwa ngumu kwa sababu naamini kila mmoja when you're growing up, ukiwa shule and the Genesis that are here, kwa college, uko shule, kila mmoja anasema I want to become maybe a certain profession, maybe a certain what I want to do so. Alafu mwito ishuke ukuambie full time ministry. Hata wazazi kusikia afadhali siku hizi, kwa sababu siku hizi iko kwa wakati wetu usema umeitwa ati kwa ministry. Why? So, but what do you do? And you must honor. Now the Lord has said to Abraham, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. Toka kwa nchi ambayo ndakuonyesha. I will make you great nation. I'll bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I'll bless those who bless you, and I'll curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. You know, Mungu ni mwema pia. Kwa sababu kwa hii mwito Mungu alipomuita Abraham, at least alihakikisha atamuonyesha promises ya zile ambao atafanya, of which haikuwa lazima. But I was just imagine kama mtu angemuita tu get out of your people, twende, without any promise, na lazima ungehona. So katika mwezi huu ahona, tayarisha moyo wako, mwambie Mungu, help me to honor you. Help me to honor your call. Ukiniambia nifanye, it may not be full time, but help me to honor your call. Ndio nikiwa kiongozi, niko kiongozi ambaye na mheshimu Mungu ambao amefanya nini? You know, kuna a lady ambao alikuwa ameitwa full time ministry, na alikuwa anafanya na NGO. Alikuwa anatupatia hiyo story kwa mission fulani. Alikuwa anafanya kwa NGO, na unajua NGO vile iko na Mungu akamwambia toka hapo nikupeleke uende unitumikie. First time aliona kama no, hiyo sio Mungu anazungumza, mshua hizo ni maroho zinataka kunipoteza. Assume. So wakati ameng'ang'ana na Mungu, one time akienda safari South Africa, sasa ndio ilikuwa climax, alisikia earthquake akiwa kwa ndege. Aliona ndege itaanguka na itamalizika. Alikuwa anatuambia anatoka kwa ndege, anaenda washrooms, anarudi, ndege earthquake. Alirepent, na alimwambia Mungu, nipe hii nafasi moja tu, nikitoka nirudi nyumbani, ninakuja kufanya kila ambao umenitia. Nipe hii. Alikuwa anaona kama hatafika, but at least Mungu alimpa hiyo chance, na alirudi na akaingia full time. So, and I'm not saying ati wote tumeitwa all full time, but nasema tu honor God kwa chochote ambaye Mungu amekuambia kwa maisha. Honor God. Honor God. Mungu akikuita kwa mwito kama Abraham, the reason why leo hii tunasema Abraham ni baba wetu, alimhona Mungu katika ile mwito ambayo Mungu, kwa Acts chapter 26 from verse 14 ni verse 19, lakini tunaweza anza verse 14. Hii ilikuwa ya Paul. And when we all had fallen to the ground, I heard a voice speaking to me and saying in the Hebrew language, Saul, Saul, why are you persecuting me? Is it hard? It is hard for you to kick against the gods. So I said, who are you, Lord? And he said, I'm Jesus whom you are persecuting. But arise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness both of the things which you have seen,
and of the things which I'll yet reveal to you. Verse 17, I'll deliver you from the Jews people as well as from the Gentiles to whom I now sent you. 18, to open their eyes in order to turn them from darkness to light, from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sin and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. Verse 19, napenda hii ya Paul. Hasa namwambia Agrippa, mfalme, therefore King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision. I was not disobedient to the heavenly call. I was not. I had to honor. No wonder Mungu alimbariki Paul. I had to honor the call. So ninaomba Mungu wa neema tusaidie kwamba katika mwezi huu wa honor, kindly honor the call of God. Honor the call of God in your life. I know we all have different calls in life or in ministry, but the most important part is honor your own call. Ni nini unahisi Mungu amekuita ufanye? Honor that call. Honor that call. Ni nini unahisi Mungu anasukuma? Mara mingi wengine wameonyeshwa kwa ndoto, wengine umezungumziwa, wengine Mungu amekuzungumzia mara kadhaa about the ministry that is in you na amekuweka. Honor that call. Honor that call. Kwa mwezi wa honor ni vizuri. Ni intercessory, anything else, honor that call. Maana anytime if you obey or honor that call, inaandamana na baraka za Mungu. Number 2, obey also, honor his word. Let me put it that way. Honor his word also. Tunaishi nyakati ambazo tunabeba neno, but we don't honor that word. Hata ile tumebeba tunaisoma, but we don't honor. Kwa mwezi huu wa honor, for heavenly sake, honor the word of God. Honor. Maana anytime you honor the word, inabeba uzima na baraka zako. Na word ya Mungu, ama commandment ya Mungu kwa Deuteronomy 28. Bwana aliwaambia wana wa Israeli, sikia hii. Deuteronomy, now it shall come to pass that if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. And you know, by that time, neno lilikuwa ni voice, kwa sababu Musa anasimama kutangaza, kusema. You know, sio kama vile umebeba Bible saa hizi. Wakati huo ilikuwa ni kusoma hiyo sheria kuwasomea. Actually, Deuteronomy ni ile kusomewa tena ama kuambiwa tena. Deuteronomy inamaanisha ile kuambiwa tena. Kwa Kimasai inaweka vizuri. Kimasai wanasema nini? Kuna watu jamani hawajui Kimasai. Enkigilatanyo ongetana, but kuambiwa tena, kusomewa tena. Lakini waliambiwa ebu turudi nataka kusema, if you diligently obey the voice of the Lord, you are to observe carefully all his commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Verse 2 now. And all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. Because you obeyed the word, you honored the word, I'll bless you. And itaweka juu ya mataifa yote. Na amazingly, Mungu pia uheshimu neno lake. So ukiheshimu yeye Mungu pia, in fact hata wakati walidisobey, Musa alimchallenge Mungu na neno lake, na Mungu anaheshimu neno lake. Alimwambia, si neno lako limeandikwa, watu watasemaje? So if you honor the word, baraka zitakuja juu ya maisha yako. Tunaishi kwa kizazi ambao people don't honor the word. Anabeba na anaisoma, lakini anahona ile ambao inamfiti, ile ambao anasikia kama inamsumbua anaipita. I pray that the Lord may help you to honor the word. Ukifungua na uisome. Ushaifungua hiyo Bible ikasoma, unasoma neno, unasikia utapita, hii ni kama ikupi amani.
hii ni kama inakutrouble. Is it true? Sisi tuwe pamoja jamani. Unafungua neno, unasoma, unasikia it's troubling you. Honor that word. Honor the very word ambao unasikia inachoma. Honor. Kwa sababu katikati ya hiyo honor ina baraka za Mungu. Honor the word of God. Jambo lingine, nakimbia kwa sababu ya muda, ni cover leo a few things. Obey also his voice. Obey his voice. You know, kuna call ile mwito, kama ile mwito umepewa ya intercessory. Kuna neno ya Bible lile ambao unabeba. But also there is a voice sometimes ambayo unaambiwa fanya hii. Mungu anaweza kuambia kwamba omba, go for a prayer of 3 days. Ama Mungu akukomanda kuambia kwamba tenda hii. By the way, promotions za Mungu zinaendaga na obedience ama na honor ya voice yake. Hebu angalia mara mingi watu ambao Mungu amewahona, inategemea ni nini alikuambia. Ana test uone kana kwamba utatii, kana kwamba utaheshimu. Am I communicating really? Ama nakupa mifupa leo? Obey his voice. Ni nini ushaisikia ndani yako ya kwamba God is speaking to me? God is speaking to me through this. God is speaking to me. Sometimes, especially kama umepata a close fellowship na Mungu, mara mingi anaweza kukuzungumzia. Ama ushaienda kwa wardrobe yako na Mungu anakuambia toa hii nguo pelekea so and so. Fanya hii pelekea so and so. Ama anakuambia obey, toa hii pesa tumia so and so. Tumia familia fulani, tumia so and so. Na si eti kana kwamba hauna shida. He's just testing whether you obey his voice. Am I communicating? What do you do? Kisikia. Wengine unaweza kusema kwamba this must be the voice of the enemy. No. This must be the devil speaking, not God. Not God. But I pray today that the Lord may help you to obey his voice. Napenda Luke 6:46 to 49. Wengine hata Mungu anaweza kucommand, I want you to go for a prayer 3 days. Pray for so and so. What are you? Call me Lord, Lord, and do not do the things which I say. Whoever comes to me and hear my saying and does them, I will show you whom he's like. He's like a man building a house who dug deep and laid the foundation of the rock. And when the flood arose and stream beat vehemently against that house and could not shake it, for it was founded on the rock. But he who heard and did nothing is like a man who built a house on the earth without a foundation, against which the stream beat vehemently, and immediately it fell, and ruin of that house was great. Yani anasema, mbona unaniita Mungu na Mungu na usikii sauti yangu? So anytime you obey the voice, inakuestablish. Ni nini Mungu amewahi kukuambia as an individual? Ni nini? Je, umewahi hisi kitu ambaye Mungu anawaambia fanyeni hii? Honor that voice. In any time Mungu akikuambia kitu, ujue kuna baraka. Ukiobey, ukihona, ujue kuna baraka iko mbele. Ujue kuna baraka iko mbele. Wacha nikufunze hii, kwa sababu hata kama hajawahi kukuambia, maybe atakuambia. Hata wewe ndio utakuwa na bahati, kwa sababu utasikia kama tayari ushafunzwa. So the only thing you'll do is to honor, to obey. Am I communicating? So I pray that the Lord will help you to obey his voice. Anything that the Lord tells you to do, obey. Obey. Through a dream, through a voice, through anything. Chochote Mungu anaweka ndani ya moyo wako anakuambie, tenda. Kindly, I pray, obey. Honor that voice. Na itakupeleka mbali. Na
ina baraka. Angalia watu wote ambao wamewahi tii. You know, one time mhubiri mmoja ambaye anaitwa Fred Edwards of South Africa kituambia wakati mmoja, imagine alienda kufanya crusade kama ile tulikuwa nayo, but kwa crusade hiyo yao wanaokotaga sadaka. So nafikiri ilikuwa 3 days if I can remember. So walipookota sadaka na walikuwa na bills, so wakaambiwa msiguze ndururu ya hiyo sadaka yote. Ni kama ile ya revival. Sasa nyinyi mjipange wenyewe, nataka mchukue hiyo sadaka yote mpeleke kwa kanisa fulani. Sasa inabidi kwanza kemea hiyo voice, sababu anasema hii ni kama shetani ndiye anazungumza. Na by the time alikuwa na mtrust Mungu apate hall, maana kanisa ile walikuwa nakomboa imejaa. Alisema alifanya hivyo na it was painful, but he had to obey the voice. Crusade ilipomalizika na aliobey, God commanded somebody else akete pia mambo ya hall. Am I communicating? So honor the voice of the Lord. Honor the voice. Wacha niingie jambo lingine ambalo ni muhimu. Honor authority. Honoring, let me put it this way. Honor yes, authority. Honor authority. But authority ni mara mbili. Tulisema siku ile kuna hiyo spiritual authority na kuna government. Unajua church ni authority ya kiroho na pia ni parents wa kiroho. Na kuna parents wa kawaida na kuna parents wa kiroho. So wacha nizungumzie about spiritual authority or spiritual parents. Spiritual parents. Maybe nitaongea siku nyingine ama kwa mahali ingine about biological parents, although mama aliguzia last Sunday. But let me put about your spiritual authority, your spiritual parents. Hebrews 13:17. Honor authority. Honor authority. Kuna baraka sana wakati wote unatii mamlaka. Iwe ni ya mchungaji, iwe ni ya departmentals. Sikia hii. Obey those who rule over you and be submissive, for they watch out for your souls as those who must give account. Let them do so with joy and not with grief, for that will be unprofitable for you. Obey, church. Learn to obey authority. Tii mamlaka. Hakuna kitu kizuri kama kuomba Mungu akupe neema. Na nikisema authority, ni lazima iende yote chini kuanzia juu. Because mtu anaweza sema natii askofu lakini sitii wachungaji, kusaidii. Natii wachungaji basi tii leadership yangu, haikusaidii. Tii mamlaka yote iliyo juu yako. For heavenly sake. Even if you feel you're superior than that person, that chairman or that chair lady, for heavenly sake, obey. Na Biblia inaweka very strong statement hapa kwamba let them do so with joy. As they lead you, let them lead you with joy. Let them do so with joy and not with grief. Inamaanisha nini? Usifanye viongozi wako wa kuongoze na grief. Ni nini? Na huzuni. Usipatie wa kuongoze na huzuni, because it will not profit you. Anytime hata kama wajafungua kichwa bara na umehuzunisha. Am I communicating? You know, kuna watu wengine ambao naturally you are rebellious kabisa. Hauwezi sikia vizuri kwanza usipo disobey. Hello? Am I communicating? Ama inakaa ngumu? Yes. Hello? Haujui kuna watu naturally wako disobedient na kuna wengine ambao naturally wako critics. Hujui kuna mtu ambaye ni vigumu a support anything ya mwingine bila kama sio yeye ametoa.
If you want blessings, obey authority. Obey authority. Even though mentorship iko mzuri, but obey authority, maana ni muhimu. Anytime you obey, chairman wenu akiwaita mkutano, just obey. Child wenu akiwaita mkutano, just obey. Anybody akiwaita, just obey. Usifanye departmental leader wa leader kigrief. Usifanye mchungaji wa leader kigrief. Hello. So ninaomba Mungu wa neema tusaidie. Honor those who lead. Kwa versions zingine zinasema honor, sababu obeying is just the same as honoring. Honor. Obey those who rule over you. Kindly usifanye kwa sababu haitakusaidia. Tii hizo mamlaka kwa uzuri tu. Tii hiyo mamlaka kwa uzuri tu. That's why naambiaga mara mingi watu wengi, even if uko na very good reason kwa nini hauko, let me just know, especially kwa leaders. Let me know. Why? Unasikia vile amesema? For that will be no. For they watch out for your soul as those who must give account. We watch over your souls kwa sababu nikikaa hapa na siangalii pia washirika wangu ama viongozi wangu, hata mimi nitakuwa accountable. Maana nimekuwa careless. A careless pastor, a careless leader ambao umeruhusu watu wafanye vile wanataka kama wale wa Eli. So, just obey. Just obey those who rule over you. Obey the rules. Mkiekena hii time, obey that time. You know, nilipokuwa Kiserian, you know, it's not easy to serve under. Na kwanza sio under everybody. Our presiding bishop, you know, bishop is a commander. Sometimes tunaweza panga, ni unao za overseer. Pia nilikuwa na region na overseer. And sometimes tunaweza panga naenda kanisa fulani, kumbe overseer Regina ameenda jana, mama ameenda jana, na askofu pia amepanga na hatujaambiana. Tunakutania, kila mtu amepanga mission. So nani yako karibu? Naomba hapana, wewe lazima ukansel yako. Tuwezi enda wote. What do you do? Na pale unangojewa. You obey. You obey. For like 14 years. You obey. Am I communicating? But ile kitu napenda ni kwamba nilipokuja Kitengela, I'll never forget the words of a prophet of God akaniambia, because you obeyed his servant, you will not go and struggle. Because you obeyed. Because you honored him. Hautaenda kustruggle. The blessings will follow you. Honor, obey. Hello? Am I communicating? So, kwa sababu gani? Unajua kwa dunia hii vile Galatians, Paulo anasema kwa Galatians 6:9 ya kwamba tusichoke na kutenda nini? Mema. Kwa sababu gani? Maana, ebweka, there's a word I'm looking for. Ebu tuende, in verse 7, there's a word I'm looking for. Yes. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. That he will also reap. Kama ningemdisobey nimuonyeshe ningekuja hapa pia. Ningekuja kulipia hapa. Am I communicating? That's why unaonaga watoto wanaambiwa obeeni. Tiini wazazi wenu. Ndio siku wewe pia utaenda kupata watoto. Watafanya nini? Watakutii. Kwa sababu ukimlilisha huyo mzazi, naye pia utakuja kulilishwa. Hauwezi panda mahindi uvune maharagwe. No. Chochote mtu apandacho anavunaga. So I want to request all my leaders, obey. Obey. Usiruhusu to lead na grief. No. Just obey. And I always tell,
I'll never tell you ukiambia ninaenda kuona mzazi, ninaenda kuona so and so, usikae. No, tukikaa tu tuzungumze. I'll release you. But you know, sometimes utaki kusema wakati unajua case ile uko nayo sio genuine, sio nzuri sana. So the best thing ni kusneak. Very true. Ukijua hiyo case sio mzuri, so what do? You sneak. Maybe wakati umefika ndio unaenda kutuma SMS wakati. Is that honor? No. Let me get the SMS like yesterday evening. Ndio kama niko na nafasi ya kukuambia don't go, nikuambie exactly. Lakini nikipata SMS hata zingine zinakuja nikiwa kwa ibada, sio unaenda kuziona saa 9 saa 8. Na sasa hata kisha umeficha vizuri, hata wanatuma na WhatsApp. Sababu unajua by the time utaenda kwa bundles, by the time unaenda kufungua WhatsApp ni usiku. So hiyo already anajua kwamba akienda kuona usiku atakuwa anajua nimeomba ruhusa. Paru kusema kweli hakuna ruhusa hapo, amesneak. Very very true. Very very true. So I want to request all the leaders, just obey. Obey those who rule over you. Obey those who rule over you. And let them do with joy. Let them do with joy. Na akikukumbuka kwamba you have all the blessings kwa sababu ya jinsi umeobey, jinsi umehona. Blessed be the name of the Lord. So ninaomba Mungu atusaidie kama kiongozi. Ina baraka mingi sana. You know, kuna baraka zingine zile zinaitwa commanded blessings. Commanded blessings ni vitu kama za obedience ama za unity. Yani once umefanya, kwa sababu ziko kwa neno, zinakuja automatically juu yako. Am I communicating? Please, I pray that the Lord will help us kama kiongozi. Na narudia tena, not only me, but even those who are leading you kwa hizo departments. Don't make your leader aonekana amefail. But the truth is, wewe ndio umempa hard time. Unahakikisha kabisa kila amepanga, amewapangia imefail, ndio aonekane hawezi kazi. You know, uzuri wa Mungu is a good judge. Anaangalia tu motive yetu na attitude yetu, na hiyo ndio tutalipia. So not only the pastors, but obey your departmental leaders. Obey your departmental leaders kindly. Honor them, maana ni ya muhimu. Wape heshima inayostahili, maana ina baraka, inabebana na commanded blessings. Inabebana, unafanya automatically, inakuja juu yako. Blessed be the name of the Lord. Finally, kwa sababu ya muda wetu, obey authority. Obey. Tii pia sheria, serikali. I know, ninajua tunaweza kuwa na mirengo tofauti, lakini sisi ni Wakristo. Sisi ni Wakristo. Give honor to whom honor is what? Is due. Kindly don't struggle to honor authority. Hata kama hauko kwa upande wake. For heavenly sake. You know, ni vizuri mkuwa Wakristo. That's why niwaambia, hakuna kitu kizuri kama kuwa na neno Bible unabeba na unaijua. Romans chapter 13. Wacha nianze hapo. Romans chapter 13. Just obey your king. Just obey. Obey your president. Obey the deputy. Obey your MP. Obey your MC. Hata kama sio choice wako. Let every soul be subject to the governing authority. For there is no authority except from God. And the authority that exists are appointed by God. Paulo anaambia obey. Inaweza kuwa haupendi kile anafanya ama ushirikiani nayo, but for heavenly sake, just obey. Kwa sababu gani? Kuna tofauti ya mtu as a person na kiti kila ameikalia. That's why unasikia wakisema presidency. Anytime ukisikia akisema presidency, they are not talking about an individual. Wanaongea about an office. An office.
Mpe heshima. Inaweza kuwa haushikani vizuri na governor, na upendi kabisa vile anafanya, na anafanya vibaya, but for heavenly sake just obey. Kwa sababu gani? You are not a politician, or how can I put it? You are not a wicked or a worldly politician. You are a Christian. So even though you have your choice, lakini unamjua Mungu. Am I communicating? Anasema obey. Just obey them. Watini tu. Verse 2 inasemaje? Therefore whoever resists the authority resists the ordinances of God, and those who resist will bring judgment on themselves. Just obey. Unaweza mtu aona maybe president amekuja, ama deputy, ama MP, ama hata wengine MC, ama DO. Hata wasimami. Ya nini, kwani wewe ni nani? No. Then you don't know the Bible you are carrying. Bwana Yesu asifiwe. Obey authority. Hebu muangalie huyo mtu na kwa naye, mwambie obey authority. Verse 3 nasemaje? I know muna mrengo tofauti. For rulers are not a terror to good works, but to evil. Do you want to be unafraid of the authority? Do what is good, and you will have praise from the same. So, kindly, for heavenly sake, just obey that authority. 1 Peter 2:17. 1 Peter 2:17. 1 Peter 2:17. And obeying haimaanishi ati lazima uimbe wimbo wake, ama lazima udance tune yake, ama no. Just obey kwa mahali Mungu ameweka. Anasema honor all people, love the brotherhood, fear of God, honor the king. Honor the king. Honor the king. Honor the king. Mpe heshima anaye stahili. Kama Mkristo ambaye amemjua Mungu, anasema si eti kwa sababu ndakupa kura, si eti kwa sababu ninapendezwa na vile unafanya, but mimi ni Mkristo, kwa hivyo ninajua kile inayofaa kimaandiko. Ninajua kile inayofaa kimaandiko. Honor authority. Honor authority. Ya level yoyote ile ambao. Honor your chief hata kwa village. Give him ile heshima kabisa. Hata kama hajakufikiria kwa kimasomo, hajakufikiria kwa kibali, hajakufikiria kwa utajiri, lakini amepewa ofisi ya chief. Just honor him. Honor him. Honoring him is honoring God. Mpe heshima tu anayestahili. He may be a failure, but for heavenly sake, kwa ajili ya ofisi amewekwa, wewe mpe heshima tu. Am I communicating? Honor. Kwa sababu gani? Iko vitu unaweza kwenda kufanya, and you know kwa spiritual warfare tunafaitigi na accuser. The devil is our accuser. Na anatafutaga tu our failures ambayo ndiye atatu accuse nazo. So just honor authority. Honor that women rep. Hata kama ukubaliani naye vile anafanya, just give her respect. Mpe tu. Am I communicating? Please, mpe heshima ile ambao anastahili. Si tuko kwa mwezi wa honor. Hello. Kuna kitu ngumu kama kuambia mtu honor. Mtu ambaye unaona kana kwamba already hata unataka atoke jana. Sawa tu. Wacha hata kama unataka atoke jana, mpe heshima yake ya sahi. Am I communicating? Mpe heshima yake ya sahi, ya mahali hako. Kwa sababu ukiheshimu, ni Mungu pia umemheshimu. So nataka kwenda kumaliza nikisema kwamba, maana ndaendeleza kwa siku zilizo mbele. Honor your authority. Honor your authority. Tatafuta wakati kuzungumzia about honoring your biological parents. But I think that one I'll cover kwa service, kwa sababu I may really want to speak with when all the youth are here about honoring your biological parents. Lakini nataka kwenda kumaliza kwamba usiwahi kustruggle kupeana honor to where honor is due.
usiwahi struggle kupeana honor to where honor is due kabisa. Una ile ambao unasema ya kwamba maybe sikuwa nakubaliana na mtu huyu, lakini kwa sababu ya ofisi ile Mungu amemweka na mheshimu. Na heshimu ile kiti ambayo Mungu amemweka kama Mkristo pia ambaye amemjua Mungu. Simama kwa miguu yako twende tuombe. Simama kwa miguu yako twende tuombe. Inua mikono yako mbele za Bwana. Nataka mwambie Bwana nisaidie. Fungua kinywa chako. Nataka mwambie Bwana nisaidie asubuhi ya leo. Fungua kinywa chako. Nataka mwambie Bwana nisaidie. Fungua kinywa chako. Nataka mwambie Bwana